ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఆర్ ఈవీస్ ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఇవే అండి. 2 వీలర్స్ కానివ్వండి, 4 వీలర్స్ కానివ్వండి, దే ఆర్ నో లాంగర్ అన్ ఆప్షన్. ఈవీస్ ఆర్ నౌ బికమింగ్ ద మెయిన్ స్ట్రీమ్. కానీ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్కి మూవింగ్ ఇన్ టు 2025 షుడ్ యూ బై వన్ దో? ఎవరికైనా వెన్ కన్సిడరింగ్ టు బై అన్ ఈవీ ఈ 2 రీజన్స్ విల్ బి ద మెయిన్ ఫ్యాక్టర్. వన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ 2 ఎకానమీ. ఒకవేళ మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎలక్ట్రిక్ కార్ పర్చేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. యూ కెన్ క్లిక్ ఆఫ్ ద వీడియో రైట్ అవే. ఈ వీడియో మీకోసం కాదు. షుడ్ బై అన్ ఈవీ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ వాట్ ఐ సే ఇన్ దిస్ వీడియో. అండ్ కమింగ్ టు ద ఎకనామిక్ ఫోక్స్, ఏం చెప్పాలి మీ గురించి? ఐమ్ వన్ ఆఫ్ యూ పీపుల్. నాకు కూడా డైలీ కమ్యూట్కి ఒక వెహికల్ కావాలి. ఐ డు వాంట్ సేవ్ మనీ. నేను కూడా ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ రీజన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక ఈవీ కొందాం అనుకుంటున్నాను, విచ్ ఈస్ ఫర్ ఇట్స్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్. బట్ ఆర్ వి యాక్చువల్లీ బెనిఫిటింగ్ హియర్? ఇది మనం అనుకున్నంత సింపుల్ అయితే కాదు. లెట్స్ టేక్ అ కార్ ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్స్ టేక్ టాటా నెక్సాన్, విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ బోత్ ఇన్ పెట్రోల్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ వర్జన్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై అ పెట్రోల్ వర్జన్ ఆఫ్ టాటా నెక్సాన్, మీకు అరౌండ్ 9 to 10 lakhs ఖర్చు అవుతుంది. అండ్ అదే సేమ్ నెక్సాన్ విత్ ద సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ మీకు ఈవీ వర్జన్లో కావాలంటే ఇట్ విల్ కాస్ట్ యూ అరౌండ్ 16 lakhs. ఎస్, ఇట్స్ అబౌట్ 6-7 lakhs డిఫరెన్స్. అండ్ ఇది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే దట్ ఈవీస్ ఆర్ కాస్ట్లియర్ దాన్ పెట్రోల్ ఆర్ డీజిల్ వెహికల్స్, బట్ we still end up buying them because of the thing we spoke about earlier, which is economy. EV version of the Tata Nexon costs you 1 rupee per kilometer. Sounds cool, right? And other Nexon petrol version costs you 6 rupees per kilometer. So if you calculate, let's say you travel 500 kilometers each month, Nexon petrol low, it will cost you 3,000 rupees for the 500 kilometers that you're going to travel. Nexon EV low, it will cost you 500 rupees for 500 kilometers. So you're saving 2,500 per month, and that's 30,000 per year. And if you travel more, you'll obviously save even more. 10 years lo petrol Nexon ki ayye kharchu, it's 3 lakhs, and 20 years lo it's 6 lakhs. Oh, the petrol heads, digulu padakandi, meeku anta kharchu avutundani. Meeru 6 lakhs takku pay chesaru starting lone. And ee calculation prakaram it will take 20 years for the EV to cover the cost. And mind you, end of the day, battery needs to be changed around 8 years. Ante malli akkada easily oka 5 lakhs kharchu avutundi. And one more thing, not only you save those 6 lakhs, అదే 6 lakhs మీరు ఎక్కడైనా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తే యూ ఈజీలీ గెట్ అరౌండ్ 4 to 5K per month. అదే మీరు ఫ్యూల్కి వాడుకోవచ్చు. అండ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ దోస్ 20 years, యూ స్టిల్ హ్యావ్ దోస్ 6 lakhs with you. So what's the point of buying an EV? Sure, it's future proof and everything. By force అయినా we all have to buy an EV, but that future is not now. Well, these are just my thoughts. మీకేమనిపించిందో కమెంట్స్లో టైప్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో అలానే లైక్ కూడా చేయండి. This is Ashish signing off.